So, topic keenya irraa fundamental laws of chemical reactions kan jedhu waliin ilaalla. Party 1 chapter 3 kan ilaalle link isa description jala argachuu dandeessu. So, chapter 2 akkasuma illee hojjannee turre. Chapter 2 part 2 haga sadiitti hojjannee turre. Chapter 2 immoo link isa asuma jala argachuu dandeessu jechuudha. So, channel kana haaraa kan taatan jalqabarratti subscribe gochuun akkasumallee hiriyoota keessanii share like gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna. So topikiin keenya irraa fundamental laws of chemical reaction kan jedhu waliin ilaallachuudha. So we are living in a world full of laws. So addunyaa kanarra kan addunyaa nuun irra jiraannu kanarra law yookaan seera baay'eetu yookaan seeraan So laws are generalized observations about a relationship between two or more things in natural world. So law jechun yookaan seera jechun maal jechuudha? It is relationship between two or more things. Wanta tokko yookaan lama walitti dhufeenya wanta lamaa fi isaa walitti gidduutti argamu yookaan observationiin nama lamaa fi yookaan wanta lamaaf isa wal gidduu jiru maal jedhamee waamama? Law jedhamee waamama jechuudha. So scientific laws or laws of science are statements based on repeated experiments or observations. So that is described or predict the ranges of natural phenomena. So that means scientific law means it is the experimental or repeated experiments to observe, predict or describes the natural phenomena. Maltu scientific law jechun it is kan malirratti hundaa'edha, experiment irratti kan hundaa'edha jechuudha. Scientific law gaafa jedhamu again and again or repeated experiment kan qabu fi observation kan qabu waa'ee natural phenomena irratti kan focus godhudha jechuudha. So they don't explain why the phenomena exists or what the case is. So the explanations of phenomena is called scientific theory. Walumaa galatti why phenomena explain kan godhu maal jedhama? Scientific theory jedhama jechuudha. So chemical laws. So the other topic is chemical laws. Chemical laws are laws of nature relevant to chemistry. So, nature of relevant in chemistry is known as chemical laws. So, in this section, we are going to discuss some of chemical laws. So, topic keenya irratti waa'ee maalii waliin discuss goona. Chemical law chemistry keessatti maal jechuu akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So the first one is the law of conservation of mass. Law of conservation mass maal jechuu akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a. So in science, a law is generally statement that explains a large number of observations. So science keessatti law jechuun maal jechuudha? It is a general statement that explains the large number of observations. Observationota baay'ee lakkoofsaan guddaa ta'anii kan ibsuuf fayyadu saayinsii keessatti maal jedhamee waamamu jechuudha? Law jennee waamna jechuudha. So before being accepted, a law must be verified many times under many conditions. So laws are therefore considered the highest forms of scientific knowledge and this one scientific knowledge and generally supposed unbreakable. So simply law of conservation mass jechuun maal akka ta'e gaafa laallu kutaa 8 akkas 7 keessatti baranneerra. So the foundations of understanding in chemistry is law of conservation mass. So the law of conservation mass is also known as law of indestructible matter. So this states any given system that closes to transfer matter
in and out, the amount of matter in the system stays unchanged. So as keessatti maal jechuudha, law of conservation means matter kamiyyuu closely to transfer of matter yookaan immoo yeroo atomiin tokko yookaan maateriin tokko gara keessatti yookaan gara alaatti transfer ta'u maateriin sun isteeyidha jechuudha. Kan hin jijjiiramne yookaan fakkeenyaaf bakka tokkotti yeroo socho'u saayiziin isaas, weightiin isaas, sheepiin isaas kan hin jijjiiramne yoo ta'e maal jedhame waamama? Law of conservation mass jedhame waamama. Yookaan immoo law of conservation mass means when a matter or a given system is closed to transfer from one place to another place when the amount of matter is unchanged. So the other one is a simple way of expressing this law is to state that amount of matter in the system is conserved. So walumaa galatti law of conservation of mass jechuun maal jechuudha? Atomiin tokko yookaan maateriin tokko yeroo in yookaan out transfer keessaaf yookaan alatti yeroo transfer ta'u amount of matter of the system maal yeroo ta'u jechuudha, unchanged gaafa ta'u law of conservation mass jedhame waamama jechuudha. So the law of conservation of mass dates from Antonio Lavoisier in 1789. Law of conservation of mass namicha Antonio Lavoisier jedhamu bara 1789 discover godhe jechuudha. He discovered that mass is neither created nor destroyed in chemical reactions jedheetu maal godhe? Proposed godhe jechuudha. Maal jechuudha? Atoomiin hin uumamus hin badus yeroo kam reaction chemical reaction yookaan reactionii walnyaatinsa keemikaalaa keessatti atoomiin hin uumamus hin badus jedhee kan ibse eenyudha? Antonio Lavoisier. So simply law of conservation means kana sirriitti na hubadha, be remind this. So law of conservation means when, or simply law of conservation means neither created nor destroyed is known as law of conservation. So law of conservation means atom is neither created nor destroyed during the chemical reaction. So in other words, the mass of any element at the beginning of reaction will be equal to the mass of element at the end of reaction. Kana maal jechuudha? Yeroo maasiin elementii tokko yeroo reactionii hin gaggeessin dura qabuu fi erga reactionii gaggeesse booda maalidha jechuudha? The sameidha jechuudha yookaan walqixa jechuudha. So if we account for all reactants and products in chemical reaction, the total mass will be the same at any point in time and any closed system. So this law is called the chemical combination jedhameetu waamama jechuudha. Chemical combination jechuun immoo maal jechuudha? Yeroo productii fi reactantii keenya chemical reaction keessa jiran total mass isaanii yeroo utuu reactionii gaggeessan duraa fi erga reactionii gaggeessanii closed system keessatti yeroo wal bira qabne ilaallu the same yeroo ta'u at the same point yeroo ta'u maal jedhame waamama? Laws of chemical combination jedhame waamama jechuudha. So 10 years later Joseph Louis Proust proposed the law of definite proportions. So law of definite proportion immoo eenyutu proposed godhe? Joseph Louis Proust nama jedhamutu proposed godhe jechuudha. So which states masses of elements combined always occur in the same proportion jedhetu maasiin atomii elementii hundumaa kamiyyuu kan inni the same always the same proportionidha jedhetu ibsa jechuudha. Eenyutu? Joseph Louis Proust nama jedhamutu akkanaan ibsa jechuudha. So
Lavoisier's finding laid the groundwork for modern chemistry and revolutionized sciences. So these stories did not receive attempts, yet John Dalton built upon the developed law of multiple proportions, which states the ratios masses of elements in compound are small orders or small numbers. So Dalton's law of multiple proportions draw from experimental data. So he is proposed each chemical element consists single types of atom could not be destroyed by any chemical jedhetu eenyutu ibse Dalton atomic theory yookaan immoo John Dalton ibsa. So this ultimately formed the basis of Dalton atomic theories of matter. So he is worked or marked the beginnings of the scientific atomic theory. So according to laws of conservation of mass, during any chemical change, the total mass of product remains equal to total mass of reactant. So, akka law of conservation mass jalatti yeroo chemical reaction yookaan chemical change tokko jijjiiramni chemical tokko jiraatu massiin product fi massiin reactant yeroo kamiyyuu maalidha wal qixadha yookaan remains equal jechuudha. So the mass of reactant 1 and 2 is equal to the mass product of 1 and 2. So akkuma sirraa mul'atu reactant 1 and reactant 2 akkasumallee product 1 and product 2 as keessatti reactant 1 keenya kamiyyuu wal qixadha jechuudha. Product 1 wajjin the same jechuudha. Reactant 2 keenya immoo product 2 wajjin the same jechuudha. Maaliin total mass isaanii the same jechuudha. So the law of conservation of mass holds true because naturally occurring elements are very stable at the conditions found on the surface of the earth. So in the everyday world of earth, from the top of the highest mountain to the lowest point of the deepest ocean, atoms are not changed. In other elements during ordinary chemical reactions. Law of conservation mass means atom is neither created nor destroyed during chemical reaction. Law of conservation mass jechuun chemical reaction yookaan walnyaatinsa keemikaalaa keessatti atomiin hin badus hin uumamus hammi isaanii inni yeroo jalqabu utuu reactioniin gaggeessin duraa fi booda wal qixadha jedhee kan ibsu maal jedhame waama law of conservation mass jedhameetu ibsama jechuudha. So the other topic is the law of definitive proportions. So before directly delving to the law of definitive proportions, we shall to see how to calculate molecular weights and the molecules. So the law of definitive proportion maal akka ta'u osoo hin taane akka tun ilaalan dura molecular weight akkamitti calculate gochuu dandeenya akkasumallee molecules of mole molecules akkamitti calculate akka gochuu dandeenyu ilaalla jechuudha. So in previous unit you have to come across concepts of average atomic mass or elements. So the molecular weights of substance in sum of atomic masses of all atoms are based on scale which atoms masses of hydrogen. The hydrogen is 1, so carbon is 12, nitrogen is 40, and oxygen is 60 respectively. So calculate molecular weights of ammonia. So as keessatti atomiin isaanii nu laatame atomic massiin isaanii nu laatameera. Kan hydrogen akkuma beekamu tokko carboniin 12, nitrogeniin 14, oxygeniin 16 qaba atomic massiin. So gaaffii kanarraa akkuma hubatamu weight of molecular weight of ammonia calculate godhaan jedha. So as keessatti hydrogeniin elementii yookaan afurtu jira. Meeqammoo qabna yookaan atomic mass of hydrogen is 1 as well as the atomic masses of nitrogen is 40. So first calculate atomic mass of atoms in ammonia. So mass of nitrogen mega 4. We have only one nitrogen in atom as keessatti akkuma mul'atu nitrogen mega qabna tokko qabna. Kanaafiyyuu mass of nitrogen keenya mega 4 kanaafiyyuu 14 jenna jechuudha. Isatti aanu yeroo ilaallu hydrogeniidha. Hydrogeniin
meeqadha atomic massiin isaa tokko atemii afurtu jira jechuudha. Nitrogen atemii afurtu jira. So 1 times 4 is equal to 4. So erga kana goonee booda maal goona? Atomic or mass of ammonia equal to mass of nitrogen plus mass of hydrogen. So equal to 18 jechuudha. Karuma salphaa NH4 plus in kun NH4 plus in laatameera. Fakkeenyaaf kan biraa yoo hojjenne ilaalle fakkeenyaaf CO2 yookaan carbon dioxide yoo fudhanne ilaalle kaarbeenii meeqa qabna? Kaarbeenii tokko qabna jechuudha. Kaarbeenii meeqa qabna? Tokko duwwaa qabna. Kanaaf iyyuu mass number of carbon is meeqa? 12 jechuudha. Kan kaarbeenii 12 dha. Kan oksijiinii gaafa dhufnee hojjennu oksijiin atemii meeqa qabna? 2 jira. So oksijiiniin immoo meeqa jechuudha? 16. So 60 times 16 baayisu meeqa inna? 2 jechuudha. So it is 32. 32. So erga 32 arganneeti mass of carbon dioxide meeqa ta'a? Carbon dioxide maasiin isaa meeqa ta'a jechuudha? Meeqa ta'a? 12 iddoo 32 44 ta'a jechuudha. Kanaaf so ofii keessan immoo kan NH3 kana yookaan ammonium ion kana hojjedhaa. Komentii jalatti naa barreessa. Kan NH3 gaaffii tokkoffaa akkasumallee kan nitrogen monoxide NO gaaffii kana lamaan hojjechuudhaan komentii jala nuuf kaa'aa jechuudha. So karuma salphaa atomic mass isaa adda baafne yoo jenne akkasumallee elementii meeqatu as keessa jira jenne yoo adda baafne kara salphaadhaan argachuu dandeenya jechuudha. So haala kanaan irra deddeebitanii gaaffii garaagaraa yoo hojjettanii salphaatti argachuu dandeessu jechuudha. So the mole or definition in mole itti yeroo dabarru, mole is defined as this amount of substance system which contains many elementary entities. So mole means mole jechuun maal jechuudha? Amount of substance, a system which contains many elementary entities, atoms in 0.012 kilogram of carbon 12. The symbol is mole. So symbol inside you can do boinsa Canada. Mole jechuun immoo amount of substance in the system yookaan wanta ta'an elementary entity warri ta'anii baay'ee xiqqoo warri ta'an moleedhamanii waamamu jechuudha. So one can calculate number of moles of compound or molecule by dividing the mass of compound by its molecular mass. So the number of moles will discuss further in greater than unit 2 under ways of expressing kutaa kudha yeroo keessan unit 2 keessatti sirriima expressing concentrations of solutions kan jedhamu keessatti molii normality, molality warreen jedhaman, normality warreen kan mole fraction warra jedhaman ni barattu jechuudha. So number of moles equal to given mass over molecular mass. Molii gaafa barbaadnu maaliin hojjenna? Given mass over molecular mass idhaan hojjenna jechuudha. So fakkeenya kana ilaallee jiru hojjenne ilaalla. Calculate the number moles of 2 gram of ammonia in NH4 plus. So akkuma sila hojjetame number of moles equal to given mass over molecular mass. So molecular mass keenya sila meeqa arganne? 18 arganne jechuudha. Eessatti? Asitti meeqa arganne? 18 arganne. So molecular mass hojjechuu yoo barre salphaatti argachuu dandeenya jechuudha. So kanaafiyyuu 2 gram over 18 kan jedhu kana waliif irra jechuudha. So yeroo kana meeqa arganna? 0.11 molii arganna jechuudha. So our given mass of ammonia is 2 gram.
lama jechuudha over 18 giraamii ta'a jechuudha. The other one is laws of multiple proportions. So law of proportion, multiple proportion means when two different compounds are formed with the same elements. Compound only when two different compounding gara lama zero elementi wal fakkata tokko lama form godhan maal jedhame waama law of multiple proportions jedhame waama. So the masses of one element which react with a fixed mass of other are in the ratio small whole numbers. So hangi element tokko yero react wal godhu mass yookaan fixed mass tokko react yero wal godhu ratio isaa maalta small ta'a jechuudha. So akkuma asirraa mul'atu, let us consider two compounds formed by carbon and oxygen. Carbon and oxygen yoo fudhanne ilaalle. So in one of them carbon monoxide, and we find 1.33 gram of oxygen combined with 1.1 gram of carbon, while the second one is carbon dioxide. They are 2.66 gram of oxygen combined with 1 gram of carbon. So what is the ratios of the masses of oxygen in carbon dioxide and carbon monoxide? So yeroo jennu akkuma asirratti nu kenname carbon monoxide keessatti 1.33 gram of oxygen nu laatame, carbon dioxide keessatti immoo meeqa nu laatame 2.66 jechuudha. So garuu oxygeniin keenya meeqadha the same jechuudha 1.00 gram yookaan 1 gram. So we observe the ratio of small whole numbers by dividing mass of oxygen by smallest of 12 or by 1.3. 1.3 daf divide goone gaafa laalu jechuudha. So carbon monoxide jalqabarratti akkuma asirraa mul'atu carbon monoxide mass of carbon monoxide yookaan kan nu laatame 1.33 gramidha. So 1.33 times or divided yeroo 1.33 hirru meeqa arganna waan arganna jechuudha. Akkasumallee kan carbon monoxide yoo fudhanne ilaalle 2.66 wanta ta'eef gaafa waan tokko tuqaa sadii hirru meeqa arganna lama arganna jechuudha. So therefore, or in this case, we get the ratio of masses of oxygen in carbon monoxide and carbon dioxide is 1 ratio 2 jechuudha. So because in carbon monoxide waan arganne carbon monoxide keessatti carbon dioxide keessatti 2 arganne, kanaaf iyyuu ratio oxygen carbon monoxide fi carbon dioxide keessatti tokko ratio 2 jechuudha. So which is a small whole number jechuudha. So this is consistent with atomic theory if you consider that carbon monoxide contains 1 atom of carbon. This contains what? 1 carbon of atom, as well as it is 1 atom of oxygen. So in carbon monoxide 1 atom of carbon and 2 atoms of oxygen eegamna jechuudha. Kanaaf iyyuu kana jechuun yoo 1.33 nu laatame sila carbon dioxide keessatti 1.3 maaliif kennameera oxygeniidhaafis carboniidhaafis 1.33 nu laatameera jechuudha. Kanaaf iyyuu 1.33 gaafa fuunee 1.3 firru maal arganna waan arganna jechuudha. Eessa keessatti carbon monoxide yookaan CO keessatti jechuudha. Carbon dioxide keessatti yoo fudhanne ilaalle immoo 1.2 oxygenii lama wanta qabnuuf 1.3 plus 1.3 maal ta'a 2.66 ta'a jechuudha. 6 over 1.33. So yeroo kana maal ta'a deebiin keenya 2 ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu law of multiple proportion keessatti oxygen molecule keenya yookaan immoo carbon monoxide fi carbon dioxide keessatti ratio oxygen nuti argannu 1 ratio 2 jechuudha. Kanaaf iyyuu
The ratio is 1:2 ta'a jechuudha. 1:2. So the other one is fakkeenya bira nitrogen forms 7 different compounds with oxygen in one of it is compound is observed 2.62 gram of nitrogen are combined with 1.50 gram of oxygen, while another is 0.65 gram of nitrogen are combined with 1.50 gram of oxygen. So shows that the data to low multiple proportions. So as keessatti immoo gaafa laallu fakkiin kana yoo laallu kaarboon monoksayidii fi kaarboon daayoksayidii asitti yoo laallu kaarboon monoksayidii jechuudha. Ishee kana qofaadha jechuudha. Kaarbooniidha isheen kun meeqa 1.33 gram of oxygenidha. Inni kun immoo 2.66 gram of oxygen. So kana ta'a jechuudha. So gaafa kanatti gaafa dabarru as keessatti immoo nitroogeniin compoundii garaagaraa torba form godha jechuudha. Eenyu wajjin oxygenii wajjiniin tokko inni tokko 2 gram of nitrogen oxygenii 1.5 gram wajjin combined ta'a. Inni tokko immoo oxygenii 1.5 gram wajjin kan nitrogenii 0.65 gram kan ta'u saanjii combined ta'a. So solutionii kanarratti akkuma mul'atu. In both cases, we are dealing with mass of nitrogen that combines with 1.5 gram of oxygen. So, if the data is agreement to the law of multiple proportions, these ratios of masses nitrogen is combined or compound should be ratio of small whole number. So, later therefore the ratio of this compound is 2.62 over 0.656 and 0.65 kanuma waliif fuudha jechuudha. So the numerator and the numerator is 0.67. So we get 4.1, which is indeed the ratio of small whole numbers jechuudha. So as keessatti akkuma kan carbon monoxide fi carbon dioxide maal goona asitti nitrogen meeqa arganne duwwaa tuqaa 6 lama arganne. So fuuneetu duwwaa tuqaa 6 5 irra jechuudha. Akkasumallee kan isa duwwaa tuqaa 6 5 kana as keessatti gaafa hojjennu duwwaa tuqaa 6 5 irra duwwaa tuqaa 5 6 6 walqixa meeqa ta'a kuni tokko ta'a jechuudha. So inni jalqabaa immoo meeqadha? Asitti meeqa nu laatame? 2 tuqaa 6 lama nu laatame. So 2.62 divided by 0.656. So our answer is how many? 4. So yeroo kana maal ta'a? Ratioon nitrogenii keessatti argannu kan keenya meeqa ta'a? 4:1 ta'a jechuudha. So this is the answer for this question.